सीम जय जयकार हो दादा भगवान 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 सीम जय जयकार हो सीम जय. So, Katja ji. Katja? Yes, Shuddha. Alright. Alright, so have you got everybody lined up on the phone? Well, there's nobody on the phone yet, so my time says we have about 2 minutes left. Do you think maybe we should wait, or maybe I'm late? Is that possible? Let's just wait for we'll start when you say so, huh? Yes, for a couple more minutes. Or should I maybe, I wrote something in the chat. Rüdiger told me where exactly we finished last week, and I hope that's the sentence you had in mind as well. Okay. Was it in the middle of a heading, or was it the beginning of another heading? It was in the middle of two headings. Oh. I can tell you the headings. It was in the middle of following Agnas is pure Samayik. Oh, okay. And then the sentence was, you should go about seeing Shuddhatma and everyone for an hour. Okay. That hour that you walk along, Punya Shravak Samayik is done. Alright, so we'll start there. I'll find it, huh? Okay. Good. And maybe I can start with saying hello to everybody. And this is the Satsang of October 20th, 2013. Yes, Samayik Session 4. Yes. Wir haben heute den 20. Oktober. Herzlich willkommen zum Satsang heute. Und ihr Lieben, was ganz toll wäre, damit ihr den Chat auch weiterhin sehr aktiv für Herzchen und Smileys und Küsschen und alles nutzen könnt, wäre das ganz toll, wenn ihr eine Frage an Shuddha habt oder auch an den Übersetzer habt, dass ihr das jeweils mit Sternchen kennzeichnet. Dann ist es für uns einfach leichter, dann muss ich den Rest nicht durchlesen und ihr müsst euch da mit dem Chatten gar nicht zurückhalten. Und wenn, wie gesagt, irgendwas ist, was für Shuddha oder für mich gedacht ist, dann wäre das toll, einfach mit Sternchen kennzeichnen und dann macht es das ein bisschen einfacher. Jai Satchidanand. And we will be beginning, we'll be continuing with this PDF, not the PDF, the PDF of the August issue of Dadavani 2013. Und wir werden weitermachen mit dem PDF, das ist das August Dadavani von 2013. Und ich sage euch auch, wo ihr das finden könnt. Das ist auf der deutschen Webseite events.dadabhagwan.de. Und dann geht ihr auf den Button Mahatma und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Der 6. von oben ist Downloads und wenn ihr auf Downloads geht, da habt ihr eine Menge kostenloser Downloads, steht es ganz oben und dann müsst ihr ein bisschen runter scrollen und dann findet ihr Text Samayik Oktober 2013. Vorab Text nur für Satsang. Und da auf Download gehen und da habt ihr dann
den Text und bei dem Text sind wir, das ist Englisch und Deutsch zusammen, auf der Seite 21 in der Mitte, ganz genau in der Mitte. So welcome everyone. Highest namaskars from Katja and Shuddha to the Paramatma, the Absolute Self who resides within you all. Please accept our namaskars. Willkommen an alle von Shuddha und von Katja und wir grüßen die Paramatma, das absolute Selbst in dir und bitte akzeptiere die höchsten Ehrerbietungen, die wir dir darbringen. And we begin with the three mantra from of the Gnani Purush, the special three mantra that the Gnani has given us, which we sing with the awareness of who we are, and we offer to the universe this three mantra. And Katya ji will be singing this, please. Und wir beginnen mit dem Tri-Mantra, das unser Gnani Purush Dadashri uns gegeben hat, und wir singen das mit dem Gewahrsein der reinen Seele und geben das dem Universum oder bringen es dem Universum dar. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Sava Savunam, Eso Panchana Mukaro, Sava Pawapanashano, Mangalanam Cha Savesim, Paramam Vai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Sava Savunam, Eso Panchana Mukaro, Sava Pawapanashano, Mangalanam Cha Savesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Sava Savunam, Eso Panchana Mukaro, Sava Pawapanashano, Mangalanam Cha Savesim, Paramam Vai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Beautiful. Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Shuddhatma Bhagwans, everyone. We begin. Let us just continue in this magnificent satsang and the presence of us all in Samayik, not anywhere else, but presence of us all in Samayik. Lasst uns nun beginnen mit diesem unglaublichen Thema, Satsang-Thema, dem Samayik. Und lasst uns damit beginnen, im Samayik zu sein. So,
I heard that you all had a walking Samayik last Thursday. So, ich habe gehört, dass ihr alle einen gehenden Samayik letzten Donnerstag hattet. The walking Samayik is very beautiful. For those of you who joined Nadaji in this walking Samayik, wherever you were walking, that is a magnificent way to be the self and to appreciate the self. Dieser gehende Samayik ist eine wunderbare Art und Weise, im Selbst zu sein und auch das Selbst zu wertschätzen. And to do the darshan, see. Und die Sicht zu tun, in der Sicht zu sein oder die Sicht zu haben. Shuddha schreibt hier, to be the self and do the darshan, das Selbst zu sein und die Sicht zu haben. Many of you are doing darshan. You see Shuddha in front of you, say you are doing darshan of Shuddha. But you are also able to do the darshan of the Dada within Shuddha and Katja as you hear their voices coming through. See? Ihr seid in der Lage, die Sicht zu haben, wenn ihr Shuddha jetzt seht, dass ihr Shuddha seht. Aber ihr seid gleichzeitig auch in der Lage, Dada in Shuddha zu sehen, also auch diese Sicht zu haben und auch Dada in Katja zu sehen, allein dadurch, dass ihr die Stimmen von uns beiden hört. The seer is seeing the scene. The seer is seeing the scene. Der Sehende sieht die Szene. Der Sehende sieht das, was gesehen wird, sieht die Szene. And the seer is seeing that which is to be seen. You see? That which is to be seen. Und der Sehende sieht das, was gesehen werden soll, was gesehen. Seeing that which is to be seen. Der Sehende sieht das, was gesehen werden muss. And you can only see that which arises in front of you. Everything else is forced seeing. No, I don't want to see this. Yes, I want to see this. Or I don't like seeing this, or I like seeing this. But really, all of those things are also part of the scene. Ihr könnt nur das sehen, was sich vor euch zeigt. Alles andere ist Vorhersehen. Wenn ihr etwas mögt, ihr mögt etwas, ich mag etwas sehen, mir gefällt, was ich sehe, mir gefällt nicht, was ich sehe. Das gehört alles zum Sehen dazu. So as we see, as we all see the names of the participants in this satsang, our seeing begins at the relative level and then it goes immediately and instantly deep within at the Paramatma level, the Paramatma, the absolute level, and we see the seer, Und wenn wir jetzt auf der Anwesenheitsliste hier sehen, wer alles beim Satsang dabei ist, sehen wir das Relative, das ist das Erste, und dann sehen wir aber sofort auch das Level des absoluten Selbst, des Paramatma. Und ja, sehen sofort tief hinein. Ja. So I am seeing the one who is seeing everything, and therefore there are no words which says that I am seeing. If I am seeing the one who is seeing everything, then I am the blissful one. I am seeing the one who is seeing. Ich sehe denjenigen, der sieht. Und wenn ich denjenigen sehe, der sieht, dann bleibt für mich nur der Bliss. Dann bin ich derjenige, der in Glückseligkeit ist. Blissful one, you see, I am the silent blissful one. The one who is seeing is Nada and Katja and Bhairavi and Andrea and Uva and
is all our friends. They are the ones who are seeing, and we are the silent seers of the one who is seeing everything. Wir sind die ruhigen, die ruhigen Sehenden, derjenigen, die sehen. Wir sehen Nada, Uwe, Bayravi und alle die, wie sie sehen, aber wir sind die, die ruhig in Glückseligkeit sind. Seeing is associated with bliss when it moves from the small seeing to this seeing that we just talked about. Das Sehen ist mit der Glückseligkeit verbunden, wenn es von dem kleinen Sehen, also dem kleingeschriebenen Sehen, zu dem großgeschriebenen sich bewegt. Und das ist das, was wir gerade beschrieben haben. So from seeing, small seeing to the seeing, which we just described, is the fast entry into the world of bliss. It's in the world of the ocean of bliss. Und der Übergang vom Sehen kleingeschrieben zum Sehen großgeschrieben, das ist der Weg in die Glückseligkeit. Das ist der Ozean der Glückseligkeit, der direkte Weg. This Satsangs of our Gnani Purush give us this magnificent opportunity for 2 hours to be in this seeing mode, and therefore he calls it Samayik. Und diese Satsangs von Dadashri geben uns die Möglichkeit, in diesen 2 Stunden in diesem großen Sehen zu sein und dadurch dem Bliss näher zu kommen oder auch im Bliss zu sein. So let us understand this from him directly at his feet, and we begin with this traditional Vidi at his feet, which is simply, you and I all know that, oh my Lord, within me I surrender all this mind, speech and body and all this relative seeing at your feet, so that I can absorb what you are trying to convey to us at the real level. See? Und wenn wir jetzt zu den Füßen von Dadashri oder mit dem Material von Dadashri oder den Worten von Dadashri beginnen wir mit dem Gebet, das wir alle kennen, und zwar, dass wir alles hingeben zu den Füßen von Dadashri. Alles, was das Relative betrifft, geben wir zu Dadashri hin, mit dem einzigen Ziel, dass wir das, was uns Dadashri übermitteln wollte, auch auf der wahren Ebene verstehen. So I did get your message, so let's proceed with this the sentence in the Dadavani August 2013 PDF, which Katja ji has already told you the reference in German, and it is, you should go about, it's right in the middle of this paragraph, this subheading, which was the heading, it was which had started in the last Samayik session number 3, and in the session 4 it says that you should go about seeing Shuddha Atma in everyone for an hour. That hour that you are walking along, Punya Shravak's Samayik will be done, is done. Und jetzt in der 4. Sitzung über den Samayik, im 4. Satzang über den Samayik, beginnen wir auf Seite 21 des deutsch-englischen Dokuments und das in der Mitte mit dem Satz: Du solltest 1 Stunde lang in jedem die reine Seele, Shuddhatma, sehen. Und auf diesem einstündigen Spaziergang machst du dann die Innenschau von Punya Shravak. If you keep the Upayog, applied awakened awareness, for an hour of seeing the relative and the real as separate, the Lord has called this Upayog, Shuddha Upayog, pure awakened awareness.
Wenn du das angewandte, erwachte Gewahrsein, Upayog, 1 Stunde lang aufrecht erhältst und das Relative und das Wahre getrennt voneinander siehst, dann nennt der Lord diese Art des angewandten, erwachten Gewahrseins Upayog, Shuddha, Upayog, reines, erwachtes Gewahrsein. Yoga, Y-O-G-A, you all know, means the union, and in this case, the attempt to unite the mind, speech, and body with the higher self, with the higher entity within. So, yoga, the final meaning of yoga is the attempt to unite the mind, speech, and body towards a higher entity within. You see, yoga. To unite. Yoga simply means to unite. Yoga bedeutet einfach zu vereinen und dieses Upayog bedeutet die Vereinung von Mind, Speech and Body, von Verstand, Körper und Geist mit dem höheren Selbst zu vereinen. And Upayog, up means above, Upa, that which is higher, Upanishad at the higher level. So this which transcends this this union of mind, speech, and body is what is our applied awareness. It goes higher, which is the applied awareness. So it is not the awareness that is attained through yoga, which is the step-by-step path, of enlightenment. We are all directly placed in the Upayog through what our Gnani Purush has given us, which is the exact separation of the relative and the real. Okay. Was mit Upayog erreicht wird, ist das, was wir durch das Gnanvidi geschenkt bekommen haben, dass wir sofort in die Trennung hinein platziert wurden. Weil dieses Yog oder Yoga oder das, was dadurch durch Yog oder Yoga erreicht wird, diese Vereinigung von Verstand, Sprache und Körper, das ist das, was auf dem stufigen Weg erreicht werden kann. Aber dieses Upayog ist eine Stufe höher, weil es... So, could you just more shorter tell me again, the Upayog is higher because we're directly placed up on the separation, is it? Yeah, the level of the separation, yes. And in fact, Dada himself has described it. It says that when you separate the real and the relative, you are called, this is the applied awareness, which is the purest, Shuddha Upayog, you see. Okay, dieses angewandte Gewahrsein, das war auch noch wichtig, was Shuddha gerade sagte, dieses applied awareness, dieses angewandte Gewahrsein, das ist nicht ein Gewahrsein, was aus dem Zusammenspiel zwischen der Einheit Verstand, Körper und Geist entsteht, was bei Yoga der Fall ist, sondern dieses Upayog ist ein angewandtes Gewahrsein, was allein durch diese Trennung von dem Relativen und dem Realen passiert. Yeah, see, if your attention is occupied on something, say Katja is doing something, then Katya's attention is occupied in something, so that is also in a sense called Upayog, but that is not what we are talking about here. The real meaning of Upayog is Shuddha Upayog, which is the pure applied awareness, and that one is called relative or mixed attention or mixed awareness, relative awareness, whereas this is the real and the relative awareness. You see, awareness of both. Okay, der Unterschied hier ist, dass es einerseits ein relatives Gewahrsein gibt und das ist, wenn Teil 1 Katja sich mit irgendwas beschäftigt, darauf konzentriert ist, dann hat sie ein Gewahrsein. Aber worum es hier geht, ist dieses Shuddha Upayog und das ist das Gewahrsein des Wahren und des Relativen, also dass man sich beidem gewahr ist. Und dieses Gewahrsein ist das absolut reine und höchste Gewahrsein. So at the relative level, the Upayog or it's called attention or awareness.
Also auf der relativen Ebene nennt man es Aufmerksamkeit oder Bewusstsein. Awareness, you know, you're aware and you're doing something as I'm Katja or I'm Nada or I'm Uwe, and that is relative. Du bist dir dessen bewusst, dass du Nada oder Uwe oder Katja bist und du machst es als diese Person. But this relative, and most human beings are aware of what they are doing as far as in the relative, but they are not aware of who they are. And once they become aware of who they are, then that is called the new awakened awareness. You see, the awakened awareness. That is what happens to all of us in the Gnani Vidi. You see, so there is the awakened awareness then. Was uns passiert im Gnani Vidi ist das neue erwachte Gewahrsein, dieses awakened awareness. Ja. Denn vorher sind die meisten sich schon darüber gewahr, was sie als Personen machen. Aber dieses Neue seit dem Gnani Vidi ist das, was sie wirklich sind, wer sie wirklich sind. Das ist das neue erwachte Gewahrsein. So before the Gnani Vidi, there is just the awareness as I am Katja, and after the Gnani Vidi, there is the new awakened awareness as Ich bin reine Seele, I am the pure soul. And so now you have two levels of awareness, and the application of the new level of awareness is called Upayog, you see. Okay, vor dem Gnani Vidi war es, ich bin Katja, war das Bewusstsein, ich bin Katja. Nach dem Gnani Vidi ist das Bewusstsein, das Gewahrsein, ich bin reine Seele. Und das Anwenden dieses Gewahrsein, das ist das Shuddha Upayog. Yeah, and then and when that application then when that new awakened awareness is applied and used, in other words, you're making use of it and how do you make use of this awakening that has happened to all of us in the Gnani Vidi? You apply it by not only seeing the body complex, but you see the Lord within that person, the Paramatma, the pure one within that person. See, so und wie wendest du das an? Wie sieht diese Application, diese Anwendung jetzt ganz genau aus? Und seit dem Gnani Vidi wendest du es in dem Moment an, indem du in dem anderen den Gott siehst, indem du das Wahre siehst, was der andere ist, dass der andere reine Seele ist. Yeah. Now, is this application something that needs to be done, quote unquote? Is there any doership in it? No, there is only simply the grace of the presence of who you are. You are the Lord. Muss man irgendetwas tun in dem Moment? Muss es irgendwie getan werden? Nein, es wird in dem Moment getan, indem du das bist, was du bist. Yes, I think, Shuddha, I'm sorry, Shuddha, I think it's so beautiful, but I think I need it a little shorter because okay. I don't want to miss any of the precious words you're saying. No, well, so you're doing great now, my dear. You know this. In other words, there is no doership in the application of this awakened awareness. It is simply requiring your presence. That's all. You es are gibt the Lord. Kein Doership in dieser Anwendung. Es ist einzig und allein in deiner Präsenz. Wenn du großgeschrieben präsent bist, dann passiert es. Shuddha, yeah. Just a moment, I heard the phone. Just 1 second, please. Hallo? Jay Satchidanand, hallo am Telefon? Ja, hier ist Katja Thea. Das ist in Ordnung. Fragen machen wir dann einfach in einer Stunde. Okay, ich lege das Telefon daneben. Kannst du das alles gut hören? Okay, super. Ich lege dich daneben und Fragen machen wir dann in einer Stunde, also ab 9, ja? Okay, Jay Satchidanand. Yeah, sorry, sure, that was just Thea, and she said that another Mahatma will call in and have a question later, but everything is fine. Okay, Jai Satchidanand, Thea, Shuddhatma Bhagwan, we see your pure soul as you come in. Jai Satchidanand, Thea, wir sehen deine reine Seele, als du, so, wenn du in den Satsang jetzt reinkommst. So, now if that pure, so we proceed further,
if that pure upayog can be maintained for 48 minutes, um, 48 minutes, then it is possible to attain the very, very precious Samayik of Punya Shravak. So take advantage of that if you can. Wenn dieses reine, erwachte Gewahrsein 48 Minuten lang bleibt, das ist ein Guntanu, ist es möglich, die Innenschau von Punya Shravak zu erreichen. Also nutze die Gelegenheit, wenn du kannst. So yes, it's one, in Gujarati it's called one Guntanu, which is 48 minutes. There is some very beautiful spiritual mystery about 8 and 48 minutes. You see, so this. In Gujarati ist das direkt eine Einheit, diese 48 Minuten, Guntanu, und es ist etwas sehr Spirituelles über die 8 und auch die Zahl 48 hat eine große Bedeutung. And this 48 minutes is an amazing time. It begins when you try to see how long you walked. If you do a walking Samayik, say you decide to walk 1 hour, and out of which how many times did you miss seeing the real in the relative? Seeing the relative is easy. See the trees, the dogs, the monkeys, human beings. But to see the real in this exact separation, is... Wenn wir diese eine Stunde nehmen eines Spaziergangs, sind 48 Minuten eine sehr lange Zeit. Wenn ihr euch überlegt, wenn ihr eine Stunde spazieren geht, wie schwierig es ist, tatsächlich so lange also aus dem Selbst heraus das Selbst, das großgeschriebene Selbst zu sehen, das Relative zu sehen, die Bäume, die Hunde, die Menschen, das ist einfach. So start with 3-4 minutes, even though you will find that you take an hour's worth of a walk, you'll find that you maybe 3-4 minutes again, then you will, your attention will be focused. You're only in the relative, and you will be dragged into the relative, and you will miss seeing the real, the Shuddha, the pure. Fang einfach mit 3-4 Minuten an, auch wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt eine Stunde Spaziergang investiert, fang damit an und du kannst es immer wieder steigern oder immer wieder von neuem beginnen, die 3-4 Minuten. Aber das Selbst, das großgeschriebene Selbst wird immer wieder in das Relative reingezogen. And slowly build up from 5 minutes to 6, 7, 8, 9, and it becomes an increasing habit. But most human beings like somebody to walk along with them so they can talk to that person. And we have another upayog called talking with Katja, talking with Nada, and that if you like to talk, there is another upayog, but that is a different kind of a Samayik, you see. Es gibt auch eine ganz unterschiedliche Art des Samayiks, und das nennt man das angewandte Gewahrsein, mit Nada zu sprechen oder mit Katja zu sprechen. Aber das ist eben was ganz anderes, da sind wir wieder auf der relativen Ebene. Aber wenn wir so mit 3-4 Minuten anfangen und dann auf 5-6 Minuten steigern, dann immer mehr und immer mehr, wird das im Selbstsein und das große Selbst zu sehen oder aus dem großen Selbst zu sehen zu einer Gewohnheit werden. So we get 2 new words. One is of course the applied, and then it's the awakened, you see. Wir kennen 2 neue Wörter. Einmal ist es das applied, also das angewandte Gewahrsein, und einmal ist es das upayog, das erwachte Gewahrsein. Okay, so we proceed now, and it says, no matter what the mind instigates from within, and here is the critical, careful warning from Dadashri to all of us in our attempts to remain in this Shuddha Upayog, or the pure applied awareness. Pure applied awareness of the awakened one. Pure applied awareness of the awakened one is called Shuddha Upayog. I am awakened and I am going to apply my awareness.
See? Der erste Satz, da geht es schon los. Ganz egal, was der Verstand im Innern initiiert, sage ihm. Und ich glaube, Shuddha hat gar nicht weitergelesen, weil sage ihm, und jetzt geht es wirklich darum, um dieses angewandte, erwachte Gewahrsein. And so now Dadashri says, no matter what the mind instigates from within, the mind will say, oh, this is no more fun, because the mind likes the old ways. Der Mind wird also sagen, ach, das ist hier kein Spaß, das macht keinen Spaß, weil der Verstand mag die alten Wege. Mind goes in the direction of pleasure. It sees a very beautiful scene. It says, oh, let's go there. Then we'll say, let me pull out my photo camera and take a picture. See? Oh yes. Der Verstand wird immer in die Richtung von Vergnügen und Freude gehen. Und dann wird er sagen, ach komm, lass mich den Fotoapparat rausziehen und hier ein paar schöne Fotos machen. Lass uns in die Richtung gehen. And so the mind instigates from within. When it does that, it kind of wants to play the trick. It's like the dog that wants to run away from you, you see. You can say, stay out right now and come back in an hour if you want to. Whatever is to come, come later. So you tell the mind very specifically, stay out. You see? Du sprichst mit deinem Verstand und Shuddha hat gerade so ein Beispiel gesagt, es ist wie mit einem Hund, der wegrennen will. Dem sagst du ja auch, bleib hier. Und im gleichen Fall sagst du einfach dem Verstand, und jetzt geht es wieder mit dem Text weiter, bleib draußen und komm in einer Stunde wieder, wenn du willst. And in Dadashri says, inside all of us, there are all kinds of things that will come to complain and make noise. Tell them all to be quiet for an hour. Tell them to come back in an hour because your Samayik is going on right now. Tell them, my Samayik is going on. Please don't, no one has a right to enter the home department. Tell them, shut up and stay out there in the relative department. Just as Katja sometimes tells her Happy and Gracie, stay there. I will deal with you when I come out of my home department after an hour. See, if you say this, they will stop automatically. This is the critical thing. If you say this, the problem is we are not even talking to the mind. If you say this, they will stop automatically. Okay, also sage dem Verstand, bleib draußen und komm in einer Stunde wieder, wenn du willst. Egal worum es sich handelt, komm später wieder. Es gibt eine Menge Dinge im Innern, die kommen werden, um sich zu beschweren und auf sich aufmerksam zu machen. Sage ihnen, dass sie alle eine Stunde lang still sein sollen. Sage ihnen, dass sie in einer Stunde wiederkommen sollen, da du gerade in der Innenschau bist. Niemand hat das Recht, den Bereich deines Zuhauses einfach zu betreten. Sage ihnen, haltet die Klappe und bleibt im Bereich des Relativen. Und jetzt hat Shuddha das Beispiel genannt, wenn Katja zum Beispiel zu ihren Hunden auch sagt, Klappe halten, jetzt nicht, später. Also es funktioniert genau so, sagt Shuddha, das ist jetzt nicht im Text, es funktioniert genau so, aber wir sprechen nicht mit dem Verstand. Die wenigsten sprechen mit dem Verstand und können deswegen diese Fähigkeit gar nicht einsetzen und nutzen. And they will behave the way you order them to, because all those things are non-living. They are nishchetan. They do not have true life force energy. But they have been powered with the energy of the Sachetan, or the S capital self. The animate is the S capital self, and the non-living is the non-self. So they have become alive, Sachetan. They have been energized. That is all. They have. So do Punya Shravak Samayik for an hour, and everything will be shed. Everything means all the junk will be shed, and it will vanish. Okay, zurück zum Text. Also ich werde mich um euch kümmern, wenn ich in einer Stunde den Bereich meines Zuhauses verlasse. Wenn du das sagst, werden sie automatisch aufhören. Sie werden sich so benehmen, wie du es ihnen aufgetragen hast, weil diese ganzen Dinge nicht lebendig sind. Sie sind Nischchetan. Aber da sie durch die Energie des Animierten Satchetan Kraft bekommen haben, sind sie lebendig geworden.
Also mache 1 Stunde lang die Innenschau von Punya Shravak und alles, also Shuddha sagt, der ganze Mist und alles, was sich angesammelt hat, wird abgestoßen und verschwinden. This life after life, by believing that this is happening to me, they got energized and appeared as if they are alive. That's mind, this chit, you see. Leben für Leben für Leben haben sie immer geglaubt, dass sie dass sie es sind, denen es passiert. Und dadurch sind sie lebendig geworden und sind energetisiert worden. Shuddha, could you just clarify what you mean with they? What kind of things again? The mind, the chit, the words, everything in the non-self complex. You see, this is happening, but to believe that it was happening to me, we became the owners, and so we gave it more and more life. We made Dadurch, them alive. dass wir Verstand, Sprache, Chit und Körper geglaubt haben, dass es unseres ist und dadurch wurde dem immer mehr Energie gegeben und dadurch wurde der immer mehr energetisiert und zum Leben erweckt. So by seeing and by thus talking to them, talking to the mind, telling it to shut up, telling it to stay out, talking to the intellect to stay out and not interfere, you regain perfect control over your realm of the S-capital Self. Durch das Sprechen mit dem Verstand oder auch mit dem Intellekt und dadurch, dass du ihm sagst, halt die Klappe, halt dich raus, gewinnst du immer mehr dein Königreich, dein großgeschrieben, dein Königreich zurück. And they notice how in the Samayik Dada is giving so much importance to really this absolute separation between that which is non-living, Nischetan, Chetan, Chetan, non-living, and the self, the real. See, this is the critical thing in the Samayik. Im Samayik legt Dadashri auch sehr viel Wert darauf, dieses wichtigste Detail ist, den Unterschied zwischen dem Leblosen und dem Lebendigen, also sich darauf zu konzentrieren. Dieses Nischetan ist dieses Leblose, was aber energetisiert ist durch die falsche Überzeugung und das wahre Selbst, das ist das Lebendige. Das ist das wahre Lebendige. Und das Wichtige ist, dass die beiden getrennt bleiben. Also diese Trennung von den beiden, das ist der absolut kritische Punkt beim Samayik. Chetan essentially means it appears as alive, but it is really lifeless. Life is who we are. See, und dieses Chetan, dieses lebendig Geglaubte, das sieht so aus, das stellt sich so dar, als wenn es lebendig ist. Das ist es aber nicht. Das ist nicht lebendig. Wir groß geschrieben, wir sind lebendig. How can that which is dying every second be called alive? It is dying. The only one that is alive in the true sense is you and I, the real ones, within that which is dying. Wie kann man das, was täglich immer mehr stirbt, als lebendig bezeichnen? Das einzig Lebendige sind du und ich, und zwar das großgeschriebene Du und das großgeschriebene Ich, das sich in diesem Sterbenden befindet. So we continue with our reading. We come to the next heading, understand the value of this Samayik. This is the kind of Samayik Dada says that you do every day. This is in fact the Agna of our Gnani Purush, but people do not realize or appreciate its value.
They chew pan, and in India there is a green leaf. They put all kinds of after dinner stuff in it uh, to refresh the mouth, and then this keep on chewing it, and then they keep on spitting it out. You see, they have no, in other words, they have no appreciation for of its value of what has been given to you. Jetzt machen wir weiter mit der nächsten Überschrift. Verstehe den Wert dieser Innenschau, dieses Samayik. Diese Art der Innenschau lassen wir dich jeden Tag ausführen, aber die Menschen erkennen und schätzen ihren Wert nicht. Sie kauen Betelnussblätter, Pan, und dann spucken sie aus. Sie haben keinerlei Wertschätzung dafür. Katjaji, you are able to see the chat too, right? Yes, yeah. Yes, I'm able to see the chat. Do you think we should, because the entire satsang is about Samayik, do you think we should continue taking the question after the first hour? Yeah. So or do you want to take it now? Whatever you want. No, just you. I will let you decide, my dear. I'm at your feet. Okay. Well, let me just quickly read it. No, well, you decide whatever, huh? Well, then I would continue reading and do as we always did, that we continue with the question in the second hour. All right. Good. Wonderful. Yeah, wonderful. Yes. All right. So we continue. The questioner is saying, if you give a diamond to a primitive man, will he not see it as a piece of glass, Dada? And Dadashri replies, yes, that is the way it is. It is like giving a diamond to a child. That is what has happened. Still someday it will start working. Still someday. This Gnani is, Dada is describing the Gnani. And someday it will start working. The child will grow up. Once or twice someone will take it away from him, but then he will come to Dada and get it again, the Gnanvidhi again, and then he will never give it up. Or now this Dada is not a physical Dada, but the Gnani who comes again and again in different physical bodies. He will not be received again when he has been punished once. Correction, he will not be deceived again when he has been punished once. He will not give it up again, will he? So this is the whole process of what happens to human beings after they take the Gnanvidhi of Akram Vignan. Und jetzt wird beschrieben in dem nächsten Dialog, was den Menschen nach dem Gnanvidhi passiert. Fragender: Wenn du einem einfachen Mann einen Diamanten gibst, wird er dann darin nicht einfach ein Stück Glas sehen? Dadashri, ja, so ist es. Es ist, wie wenn man einem Kind einen Diamanten schenkt. Genau das ist geschehen. Und trotzdem, eines Tages wird er seine Arbeit tun. Und Shuddha sagte noch dazu, eines Tages wird er seine Arbeit tun. Bedeutet, das Gnanvidhi ist passiert und eines Tages wird das Gnanvidhi wirken. Das Kind wird größer werden. Ein- oder zweimal wird man ihm den Diamanten wegnehmen. Aber dann wird es zu Dada kommen und ihn wiederbekommen. Und dann wird er ihn niemals aufgeben. Es wird nie mehr getäuscht werden, nachdem es einmal bestraft wurde. Es wird ihn nicht mehr aufgeben, oder? Now, and at that time, when he doesn't give it up, then there is great bliss, Anand. There will be great bliss when such a Samayik is done, like the one of Punya Shravak. Und dann, wenn dieser Diamant nicht wieder abgegeben wird, dann ist diese unheimliche Glückseligkeit da. Da wird eine Zeit großer Glückseligkeit sein. Die Glückseligkeit wird groß sein, wenn so eine Innenschau wie die von Punya Shravak gemacht wird. We all know that the day we received our Gnanvidhi, we were told this. We were told in the 5 Agnas, Agna 1, Agna 2, we have to apply it wherever we go out, wherever we go, whether we are at home or whether we are on the way to work or when we are at work, to see the relative and the real,
and then there will be no problem at all, and there will be great bliss. Wir erfahren das, man sagt uns das im Gnani, man sagt uns das in der Erklärung der 5 Agnas, dass wir das erste und das zweite Agna anwenden müssen. Das heißt, ob wir zur Arbeit gehen oder zu Hause sind oder egal wo, dass wir das Relative und das Reale, dass wir Agna 1 und Agna 2 anwenden müssen, und dann wird nichts passieren, dann ist alles passiert, dann ist größte Glückseligkeit. So then in fact no one has any reason to complain anymore, whether it is relationships at home or whether it is relationships or whether at work or in between the two. There is really no reason to complain, because automatically the complaints go away when one applies this this Die Agnas. Agnas, yes. Also es gibt dann überhaupt keinen Grund mehr, sich zu beschweren, sich zu beklagen, weil sobald man die Agnas, also Agna 1, Agna 2 anwendet, geht es gar nicht mehr, sich beschweren zu können über irgendeine Art